друзья, слева вы можете получить наушники для синхронного перевода. У нас будут доклады и на русском, и на английском. Соответственно, пожалуйста, пройдите и возьмите. Dear friends and colleagues, you can get at the left phones for translation, because we have reports both in Russian and in English. So please get it. Дорогие друзья, дорогие коллеги, меня зовут Екатерина Евгеньева, я директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и очень рада приветствовать всех на открытии конференции «Пути Гнозиса. Мистико-эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древности до наших дней». Прежде всего, я хочу поздравить устроителей, организаторов этой весьма непростой конференции с очень разнообразной и, я бы сказала, достаточно сложной программой, которую нам предстоит освоить за 3 дня, с 10 апреля по 13 апреля. И надеюсь, что самая разнообразная программа и выступления, и выставки, и обсуждения, и поездки действительно будут чрезвычайно полезны. У меня большой соблазн, вот я не знаю, удержаться мне от него или нет, тем не менее перечислить всех тех, которые эту конференцию сделали возможной, кто ее создали. Я начну, естественно, не из библиотеки, поскольку все это происходит в здании библиотеки иностранной литературы, нас я упомяну или не упомяну последними. Я очень рада, что из устроителей это Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма «Россия». Это, конечно, и здесь я делаю большое ударение на этом, об этом я скажу еще ниже, библиотека герметической философии Нидерланды. Это Центр изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Москва, а также в подготовке конференции в работе участвует Министерство культуры Московской области, Культурно-просветительский центр музей Булгаковский дом Москва, Центр по изучению эзотеризма и мистицизма при Российской христианской гуманитарной академии Санкт-Петербург, Научно-просветительский центр Вольное философское общество Москва, Международная академия наук о человеке Москва, Агентство Демиург Москва, и участвует также Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание». Я особые слова благодарности не только из-за вежливости, но и из-за отчетливой радости хочу адресовать в адрес библиотеки философии Херметика. И я очень рада, что здесь присутствует основатель этой замечательной библиотеки Йост Ритман. И вспоминаю я это и подчеркиваю это, потому что некоторое количество теперь лет тому назад мы начинали вот такие наши международные конференции, которые проходят и в России, и в Нидерландах. И поэтому особую благодарность Йосту, господину Ритману, за то, что какое-то количество лет тому назад мы начали эти чрезвычайно полезные изыскания и исследования. Хочу я заметить следующее, что провести какую-то научную конференцию, даже в таком блистательном собрании специалистов, дело сложное, но вообще дело возможное. Потому что если тема интересна, то в этом будут участвовать замечательные специалисты. Но здесь есть одно «но». Вот если эти конференции проходят один раз, и потом они забываются, растворяются, это одно дело. Это хорошо, но это недостаточно. А когда вот возникает такая традиционность, традиция, как мне кажется, возникает вот сейчас в тех конференциях, которые мы проводим в библиотеке иностранной литературы, это совершенно другая история. И я, когда перечисляла всех участников, вот соделателей этой конференции, я это сделала еще и потому, что круг тех, которые приобщен к этому, кто участвует в этом, действительно очень качественно разрастается. Я очень рада, что у нас такое замечательное сотрудничество с Санкт-Петербургом. Я очень рада, что часть конференции проходит в Москве, и на территории библиотеки иностранной литературы, и на территории Российского гуманитарного университета. То есть количество не только площадок, а количество тех, кто на этих площадках присутствует, мне представляется чрезвычайно важным. Я очень хочу поприветствовать и поблагодарить наш отдел религиозной литературы, его руководителя, профессора Рожковского, и его коллег за
то, что вот эта конференция была так, в общем, замечательно подготовлена. Дело непростое, потому что когда много участников, много идей, много соображений, не всегда бывает просто все это свести воедино. У нас довольно много приветствий. Приветствие – вещь формальная, а может быть на самом деле и неформальная. И то приветствие, которое сейчас прозвучит, я совершенно убеждена, что оно будет особым. И поэтому я предоставляю слово основателю библиотеки герметической философии Амстердам Йосту Липману. Йост. Yes, I'm inviting you to come and give your welcoming remarks. I believe that you have not got it in my introduction. Ladies and gentlemen, it is not by coincidence that Mr. Putin, your president of Russia, visited Holland the last days in relation to Peter the Great. I believe that Mr. Putin is looking at Peter the Great as an innovator, a man who breaks the walls of modern times. This initiative of Peter the Great was also the fact that at the 8th of March we had in the city of Amsterdam, we had an exhibition in our library on Tsar Peter the Great, on his visit in the 18th century to Amsterdam. There is a very special link with Holland and Russia. I think it has to do with the development of the human consciousness, the development of the breakthrough in the consciousness of modern time. And we had in Amsterdam, we had the exhibition on Tsar Peter the Great, and that was also the moment that our library was initiated by the development. Our library was going through the development of a new vision in modern times. You know that the subject of this conference is mysticism and Western esotericism, and it is not by accident that 20 years ago we came to Moscow for the very first time to look to this fantastic library of foreign literature, where Mrs. Genieva was welcoming us to develop and to organize an exhibition on the Gnosis. You see that in our library we are developing the modern development of human consciousness in a way where the mind has to change. We know that the call, and that is also the subject of my board, the call that we are bringing today to Moscow is to organize an audience and also an interest for a modern orientation of human consciousness. Yeah. That's it. No, that's not it. What I want to say, we are today, we are in an absolute change where art, science and religion, sense of life comes together. It's in a way, you can say, it's a melting pot where all the ingredients of human consciousness are becoming aware that
the man, the human being, as a microcosm, is the instrument of the future of not only mankind, not only the world, but also the universe. And what we are doing these days, and that is also the impulse that we are bringing together with our library to the city of Moscow, is that we have to try to penetrate, to make ourselves aware of this fantastic possibility that we are having together here these days in Moscow. I can say that in the development of my library in the last 50 years, it was a pilgrimage. A pilgrimage that you say you are alone. You are a man who becomes aware of a vision of modern times. But today we can say that the breakthrough and the complete change of human consciousness is changing the world, the spirit of the world. And we hope that with the introduction of our library, and my daughter Esther will inform you about that we are now building an absolute chain of connections throughout the world. You're having your earphones, yeah? Yeah. Дорогие коллеги, я хотела бы, чтобы мы вместе вспомнили, что на самом деле у нас с Йостом некий юбилей, потому что даже трудно поверить, сколько лет тому назад мы начинали вот это первое наше путешествие, которое была и выставка, и издание каталога, и сколько за это время произошло. И вот слушая сегодня Йоста, я хотела бы сказать всем вам, что нас ожидают совершенно неожиданные открытия, о которых, наверное, когда мы делали ту выставку, даже и не подозревали. Я сегодня утром сказала господину Ридману о том, что нас, вероятно, всех ожидает невероятное открытие на территории Московской области. Потому что есть надежда, что в одной из библиотек, я не буду пока называть, какая библиотека, хранятся вот эти редкие издания Новикова. Только это не только Ленинская библиотека, где это имеется одна из московских библиотек, можно предположить, даже таким образом это туда попало. Это вот имение, вся история Новиковская. Вот я, пользуясь также случаем, очень хочу поблагодарить господина Дергачева за то, что мы вместе сделали факсимильное издание Новиковского утреннего света, которое почти уже превращается, что, наверное, хорошо, в библиографическую редкость. Нам немножко жалко с Александром Леонидовичем Петровым, что мы не можем вам сейчас подарить то, что мы хотели, но мы сделаем это к следующей конференции. Это двуязычное издание «Розы и креста» Блока, который мы сделали вместе с Институтом мировой литературы, и вот с благословения Йоста мы это сделали и на 2 языках. Поэтому, понимаете, происходит действительно очень много чего неожиданного, на самом деле ожиданного. И то, о чем говорил Йост, то есть вот все эти конференции, это не только научные, очень важные исследования, изыскания, но это и очень серьезный разговор об изменении сознания. Поэтому я всех еще раз приветствую. Йост, а вас я еще раз благодарю за то, что мы начали когда-то такой увлекательный путь, который на самом деле не имеет даже и конца, а только продолжения. Спасибо. И я сейчас приглашаю сюда, если можно, профессора Амстердамского университета, доктора Хене Графа, который президент Европейского общества исследований западного эзотеризма, вот для жанра приветствия, а потом уже для жанра выступления. Okay. Well, thank you very much. I'm really happy to be here. Thank you for the
for the invitation from the ASEM and the Library of Russian Literature. But for me, it's personally, it's a very exciting moment to be in Russia for the first time in my life, and to be in contact with all the scholarship that is going on here. So I look forward to an extremely exciting couple of days. From my perspective, this conference, from my perspective as president of the European Society for the Study of Western Esotericism, this is a particularly interesting moment of meeting between, on the one hand, the study of Western esotericism as it has been developing mostly in Western Europe and the United States over the last 20 years, and the development in Russia, where you could, of course, ask the question, are we talking about Western esotericism or maybe about Eastern esotericism? Where does the West end and where does the East begin? I do not know, I do not have an answer, but I think that's one of the questions. I'm not entirely sure whether the label Western esotericism is entirely appropriate for including Russia and the former countries belonging to the former Soviet Union. From the perspective of the development of the field as we have seen it, as we've seen it emerging over the last 20 years, as I tried to say in my lecture of last year, when I was not here because I could not get a visa, but it was read by Birgit Menzel, fortunately. I said that I think there has been a development in the study of Western esotericism of 3 generations, you might say. And I made a comparison with computer software, like you have a first generation 1.0 and then 2.0 and 3.0. The Western esotericism 1.0 emerged in the 1960s and the 1970s as a scholarly pursuit, mostly in France, with the central figure of Antoine Fèvre, who was really recognized as the nestor of this field of research. But it began to get professionalized after 1992, and that is the beginning of what I would like to call Western esotericism 2.0, where you really see an emerging professionalization of the scholarly study of Western esotericism in the academy. There have been a lot of developments over the last those last 20 years, from 1992 to let's say 2012. And one of them has been the emergence, the creation of the European Society of the Study of Western Esotericism. I was closely involved in it at the moment. I have the pleasure of being the president for the second term. What we had in mind from the beginning with this society was to create a platform that will bring together networks of scholars from various countries in Europe, widely understood, who are studying Western esotericism. And one of the most inspiring developments over the last 20 years has been the very quick emergence of new networks. We started with the European Society for the Study of Western Esotericism, but very quickly, because we started in 2005, that is only 8 years ago, very quickly we see the development of special thematic networks. At this moment we have a special network of people studying contemporary esotericism. We have another network for the study of Western esotericism in antiquity, and no doubt other thematic networks will develop in the broader framework of the SWE. And we see the development of regional networks that started with the Scandinavian network for the study of Western esotericism. Now we have an Israeli network, and I'm really excited to see the whole network that has developed already in Russia, broadly understood, and which is now being collaborating with the SWE. So I hope that the networks that are present here at this conference will actually become another network and another part, an affiliation with
with the SWE, and I really look forward to the collaboration and exchange in that respect. I think that the program Western Esotericism 2.0, as it has developed over the last 20 years, is in the process of making place for a new program, for an update or an upgrade, as you might say, 3.0. And I said some things about it last year. I don't want to repeat them here, but I do hope that the emerging collaboration, let's say between East and West, if I may put it like that, will be one of the real incentives for scholarly progress and innovation during the next developing Western Esotericism 3.0 program. So I really look forward to this conference. I want to thank the organizers once again for the invitation, for the opportunity. On the behalf of the membership of the SWE, I would like to extend a very warm greetings to all of you, and I hope that also in the future there will be opportunities for actually meeting in person, between more intensively meeting in person between the scholars who are part of our European networks and the scholars who are part of your networks. So thank you very much for the invitation, and I really look forward to this conference, and I hope to see many of you in person. Thank you very much. Спасибо, thank you very much indeed. Теперь я хочу предоставить слово председателю Ассоциации исследований эзотеризма и мистицизма Сергею Владимировичу Попову. Как я понимаю, это будет и жанр приветствия, и столь необходимое нам разъяснение, как нам пользоваться нитью Ариадны. Потому что очень надеюсь, что вы не все запутались в той замечательной, но очень усложненной программе, которую вот мы вам предоставили на сей раз. Поэтому я надеюсь, что вы какие-то разъяснения, куда идти, в какие аудитории идти или не идти, вы сейчас их получите. Пожалуйста, Сергей. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Уважаемые коллеги, уважаемые участники, гости, приветствую вас от лица Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма, АИМ сокращенно, которая является достаточно молодой, но весьма перспективной организацией, появившейся более 3 лет тому назад, и которая пытается собрать различные научные силы, которые исследуют эзотеризм, и западный, и российский, и восточный, и мистицизм в некий единый такой научный кулак, для того, чтобы это было сделано достаточно профессионально, качественно, и поэтому для нас важно в том числе еще и контакты с нашими западными партнерами из Европы, в перспективе из Америки, которые являются нашими, скажем так, и консультантами, и друзьями, и партнерами в различных отношениях. Эта конференция, точнее замысел этой конференции, этого симпозиума, лучше сказать, появился примерно 1,5 года тому назад на 5-й конференции АИМ в Петербурге, когда мы с коллегами из Государственной библиотеки иностранной литературы сошлись во мнении, что хорошо бы объединить 2 конференции. Здесь в библиотеке иностранной литературы проходит достаточно много лет конференция России и Гнозис. В то же время наша ассоциация устраивает уже вот в данный момент 6-ю конференцию под названием «Мистико-эзотерические традиции учения в истории практики», значит, учения практики. Вот. И поэтому здесь вот все настолько тесно переплелось, что оказалось невозможным уже в рамках каких-то отдельных секций представить только нашу конференцию и только конференцию России и Гнозис. Поэтому это только демонстрирует тот тесный сплав содружества и разных мнений, которые мы здесь сейчас замечаем. Нельзя сказать, что это было очень легко, было очень много всяких сложностей и нюансов, потому что у вас, у России и Гнозис свои традиции, у нас свои, это было очень сложно все согласовать, но в принципе мы привели это все к какому-то единому знаменателю.
Вот. И благодаря любезному согласию библиотеки иностранной литературы и лично директору Екатерине Евгеньевой и отделу религиозной литературы мы находимся здесь. В течение 2 дней мы будем пребывать в этих уютных стенах, после чего переедем в другие места. Здесь, в принципе, все достаточно у нас идет по плану, как вы видите в своих программах. То есть на 3-й день мы переезжаем в Российский государственный гуманитарный университет, будем находиться там в 2 аудиториях. Вот. А в 4-й день будет очень интенсивная программа в Булгаковском доме. Вот. Конечно, такой сложный проект не мог не измениться уже в течение своей подготовки, поэтому, конечно же, те программы, которые вы имеете на руках, они уже в какой-то степени не совсем действительны. Есть некоторые изменения в этих программах. В частности, у нас вообще запланирован был 51 доклад в рамках 8 секций. И, в общем-то, столько по плану, как и в реальности это тоже, в принципе, должно также и осуществиться. Единственное, что 2 докладчика, как стало известно, не смогут принять участие. Это Сергей Витальевич Капранов, который руководит восточной секцией, это будет завтра, его не будет. Не придет также Татьяна Малевич, которая связана с секцией по мистицизму. Это тоже будет завтра. Но, однако, вместо них будут другие участники, и, в частности, завтра будет выступать Аркадий Борисович Ровнер с темой «Проблемы выбора пути и мистических практик в современную эпоху». Секция литературно-художественного аспекта эзотеризма, которая будет идти с 11:50 до 12:30. Вот. И второй участник — это Белявский Виктор Сергеевич с текстом «Использование герметических текстов в среде петербургских масонов XVIII века. Круг Елагина». В секции из истории тайных обществ 12 числа в РГГУ. То есть вот 2 человека выбыло, 2 подошло. Но при этом мы до конца не уверены, что не будет каких-то других случайных отказников. Как вы понимаете, эти вещи очень сложные. Регламент на выступление несколько варьируется. Сегодня чуть-чуть побольше времени, особенно те, кто выступают с пленарными докладами. Им там по 40 минут дается. Те, кто выступает с пленарной секции, по 25 минут. Ну, местами даже по 30. Вот. В общем регламент рассчитан примерно на 25-минутное выступление, точнее выступление где-то минут на 20 и где-то минут на 5 на вопрос. Примерно так. Однако в силу того, что могут люди какие-то не прийти, можно это немножко увеличить время, если вам это необходимо. Далее, мы не выпустили сборник к началу конференции, как это иногда делается в России. Дело в том, что мы хотим сделать качественное научное издание. Это потребует значительных трудов, усилий. И по итогам симпозиума будет сформирована редакционная коллегия, которая отберет хорошие тексты из прозвучавших докладов, авторы их доработают, и мы выпустим сборник уже. Это, конечно, работа очень не скорая, раньше, чем через полгода это точно не получится. Но это выйдет обязательно. Усилиями нашей ассоциации, библиотеки, Русской христианско-гуманитарной академии и некоторых других структур. Вот. Те, кто хотел бы отправиться на 3-й день, естественно, вы все приглашаетесь, но хотел бы сразу сказать, что там очень суровая пропускная система. Мы автоматически включили всех участников конференции в состав тех, кто может проходить туда. Но мы не знаем всех, кто хотел бы туда попасть. Поэтому, в РГГУ, да, 3-й день. Поэтому необходимо вообще захватить паспорт, это во-первых, и заранее записаться у нашего представителя Юрия Леонидовича Алтурин. Юрий, встань, пожалуйста. Вот, пожалуйста, подойдите к нему, если кто-то надумал пойти в РГГУ, он вас впишет в списки. Вот. И, наконец, последняя такая неофициальная часть. Мы все живые люди, мы устаем, мы хотим покушать. И в этой связи для вас развернутые и кофе-брейки, которые будут проходить вот за большим залом в соседнем помещении.
уже в послеобеденное время. Да. Что касается обеда, то для участников и вообще для гостей есть столовая, насколько я понимаю, библиотеки иностранной литературы, где они могут, в принципе, недорого питаться. На завтрашний день запланировано 2 кофе-брейка. Вот. Ну, по касательно ГГУ я это еще буду потом уточнять. Вот. Все изменения в программе будут озвучиваться на каких-то соответствующих 5-минутках в начале и в конце рабочего дня конференции. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Владимирович. Я с большим интересом послушал, как у нас это все будет организовано. Милости просим все на кофе-брейки, то есть никаких ограничений никаких не будет. Но действительно программа довольно сложная, и 2 учреждения, которые в этом участвуют, поэтому будем надеяться, что справитесь. А если какие-то будут сложности, достаточное количество организаторов, которые с удовольствием всем все расскажут. Ну что, мы переходим, наверное, к нашему первому пленарному заседанию. Мне кажется, если вы согласитесь с этим, давайте поступим таким образом. Наверное, после каждого выступления, если будет на то желание, можно будет задать вопросы, чтобы не держать их в голове по завершению пленарного заседания. И поэтому первое сообщение я снова приглашаю сюда профессора Ханеграфа, профессора Амстердамского университета, президента Европейского общества исследований западного эзотеризма. И тема первого нашего пленарного выступления – это роль Гнозиса в западном эзотеризме. Okay, ladies and gentlemen, I can just, yes, that is better. Okay, it is a pleasure for me to have finally gotten a visa for traveling to Russia and to be able to join all of you at this conference of the ASEM, as I already said earlier, but I would like to repeat it once more. I would also like to use this occasion to thank Birgit Menzel for stepping in last year and reading my lecture at that time, when I could not make it to St. Petersburg. I have learned from her that I should try to speak slowly, which is not natural for me. I'm really trying. But if I go too fast, if somebody could tell me, please tell me. Okay? So I will do my best to speak slowly. My topic today is the role of Gnosis in Western esotericism. And the first point that I would like to make about this is, let me change something here, by the way, because it's not wrong. Yeah. Yes. Yes. Okay, once again. My topic today is the role of Gnosis in Western esotericism, and the first point that I would like to make about it is a very simple one. In my view, Gnosis is an absolutely central key feature of Western esotericism, but in order to understand it, we must begin by detaching it from a too close and exclusive association with Gnosticism. Gnosis and Gnosticism are often treated as near synonyms, but I will distinguish sharply between the two terms. Gnosis is Greek for knowledge, and it is well known that in the Hellenistic milieu of late antiquity, it was understood quite specifically as a special kind of salvational knowledge by which the soul could be liberated from its material entanglement and regain its unity with the divine mind. The search for such salvation through Gnosis was by no means limited to Gnostics alone. Rather, it seems to have been the central preoccupation of a kind of trans-confessional cultic milieu that flourished widely in the Hellenistic culture of late antiquity, particularly in Egypt. Its adherents could be pagans, Jews, or Christians, but they all interpreted Platonic, or more specifically Middle Platonic, metaphysics in such a way as to transform these philosophical systems into religious worldviews, not philosophical ones, religious worldviews with their own mythologies and ritual practices.
This does not mean, however, that they themselves consider their religious beliefs as something new. On the contrary, the common assumption in this period was that the oldest was always best, and therefore the most ancient sages had been closest to the divine truth. This brings me to an important term, Platonic Orientalism. This term which is quite central to my talk, this term means that even Plato himself was not supposed to have been an original or innovative thinker, but he was seen as merely an important link in the chain of transmission of the ancient and universal spiritual wisdom. The origins of that tradition could be traced back, or so it was argued, to the most ancient peoples of the Orient and their legendary sages, notably Zoroaster in Persia, you see him on the top here, or Hermes Trismegistus in Egypt, you see him in the middle, but also a biblical figure such as Moses on the bottom. So these were various candidates for the most ancient source of wisdom. To distinguish these perspectives from strictly philosophical Platonism, I will be referring to them as Platonic Orientalism. That is, Platonism understood as religious wisdom coming from the Orient. For many decades, scholars have tended to discuss this entire milieu in rather denigrating terms. In the words of John Dillon, one of the main specialists of Middle Platonism, they were perceived as an underworld of Platonism, a murky area full of sub-philosophical phenomena. However, it is clear that we are in fact dealing here with religious phenomena that should not be judged by the yardstick of philosophical rationalism, but deserve to be taken seriously on their own terms. Traditional prejudices in this regard have slowly begun to vanish in recent scholarship, but what still remains is a tendency to focus more or less exclusively on philosophical and doctrinal matters, while downplaying or ignoring an important fact. When it comes to grasping the true mysteries of divinity, the sources of these currents never cease to emphasize the total inadequacy of discursive language. It's precisely this point that is crucial, in my opinion, to understanding what Gnosis is all about. It implies that theoretical discussions about such matters as cosmogony, anthropology, or eschatology, no matter how much space may be devoted to them, or how interesting they may be to modern scholars, that these matters were considered to be of strictly secondary importance. As formulated in the Hermetic writings, and here's a quotation, reasoned discourse, logos, simply does not get to the truth. However, the supra-rational faculty of mind is more powerful, and, quote, when it has been guided by reason, logos, up to a point, then it has the means to get as far as the truth. It follows from this that one should not expect the textual sources to actually describe the contents of Gnosis. At most, they contain stammering expressions of amazement and awe about a range of spiritual experiences that defy verbalization and can only be hinted at by very inadequate analogies. Consider this quotation from the Hermetic treatise of the 8th and the 9th. The pupil Tat has been initiated by Hermes into the highest sphere, and this is what he says. I see, yes, I see unspeakable depths. I also see a mind that moves the soul. By a holy ecstasy, I see him that moves me. You give me power, I see myself. I want to speak. Fear holds me back. I have found the beginning of the power above all powers, and who does not himself have a beginning? I see a fountain bubbling with life. I have seen. It is impossible to express this in words. So we do not get direct descriptions of Gnosis. Rather, we find idealized narratives in the sources of how it has been attained by exemplary seekers such as Hermes Trismegistus and his pupil Tat. These figures are depicted as going through a series of ecstatic or altered states of consciousness, which allow them to perceive progressively more exalted dimensions of reality beyond what is accessible to the five senses. The direct perception of such spiritual dimensions by means of higher senses that are equivalent but not identical to bodily hearing and sight, that is what Gnosis was all about. The knowledge attained in this manner was salvational for at least three reasons.
Firstly, it is described as freely given from above, as a divine reward from the realms of light in response to the pupil's persistent efforts at transcending the realm of the senses and the human passions. Secondly, it is claimed that this knowledge provides direct and irrefutable evidence, not only of the fact that those realms of light really exist, but also that it is possible for the pupil to enter them as his true home. These realms of light are no longer something to believe in blindly, or merely to speculate and talk about. No, the pupil knows, for he has now seen and heard them himself. Thirdly, the light of the divine realms is believed to be identical to the seeker's own essential nature, and hence the process of return means a radical end to alienation from one's own divine essence. It is not just that the seeker returns to the spiritual light from whence he has come, but he discovers that he is that light. This idea of self-knowledge as knowledge of God has often been conveyed by the image of a divine spark that has been trapped in matter and is now liberated from it and reunited with its source. But I would like to emphasize that that is just one possible conceptualization, a Gnostic one. For example, to look at an Hermetic one, in the Hermetic poimandries, the same point is made in an entirely different manner, by a dramatic image of the visionary looking for a long time into Poimandri's eyes and realizing that he is looking at himself. Divine light looking at divine light. That is what it really says. The Hermetic writings may be seen as paradigmatic of what Gnosis must have meant in its original late Hellenistic context. However, the term Gnosis and its actual meaning came to be separated from one another in the later history of Western esotericism, as we will see in a minute. The possibility of gaining direct access to the realms of light by means of ecstatic states was inherent in the very nature of Platonic Orientalism, and therefore one should not be surprised to see it return in later developments of that same tradition, either or not with reference to the term Gnosis. An excellent example is the Islamic esotericism of the 12th century mystic Surawardi, who writes the following in his Hikmat al-Ishraq, the philosophy of illumination. So here comes the quote. That there are dominating lights, that the creator of all is a light, that the archetypes are among the dominating lights. The pure souls have often beheld this to be so, when they have detached themselves from their bodily temples. Whoso questions the truth of this, let him engage in mystical disciplines and service to those visionaries, that perchance he will, as one dazzled by the thunderbolt, see the lights blazing in the kingdom of power, and will witness the heavenly essences and lights that Hermes and Plato beheld. So the point is, you can talk with philosophy whatever you want, but you have to engage in mystical disciplines and detach yourself from your body, and then you can directly perceive those lights. In the Latin West, this tradition was eclipsed for many centuries. The Platonic and Hermetic writings that were known during the Middle Ages were mainly concerned with philosophical and cosmological problems, not with spiritual illumination through Gnosis. And even the Renaissance revival of Platonic Orientalism since the 15th century did not initially lead to anything like a rehabilitation of Gnosis, contrary to what is often assumed. The term Gnosis was simply associated much too strongly with the Gnostic heresies at that time to be used as a positive category. In this regard, it is important to realize that in his epoch-making translation of Corpus Hermeticum 1-14, the Pimander, Marsilio Ficino himself completely overlooked the special connotations of Gnosis and its cognates. He simply used the standard Latin term for knowledge, cognitio, and he does not seem to have realized that it had a much more specific meaning of salvational knowledge. In short, the term Gnosis and its original connotations simply did not register on the screen of Renaissance Platonism and Hermetism at the time of Ficino himself. Of course, there's something strange about this fact. After all, the humanists were busy studying and translating the entire textual corpus of Platonic Orientalism.
were studying the Hermetica, the Chaldean oracles attributed to Zoroaster at the time, and they were studying a variety of Middle Platonic and especially Neoplatonic writings. It is hard to believe that they would have remained entirely oblivious to the central message of salvation through superior knowledge. And indeed, although the specific term Gnosis is never used, the kind of supra-rational ecstatic knowledge to which it refers did indeed become an important theme. One can see this already in the work of Ficino's contemporary, Lodovico Lazzarelli. He translated the final three treatises of the Corpus Hermeticum 16 to 18, which were not included in Ficino's Pimander. And in fact, he appears to have understood the basic message of the Corpus Hermeticum far better than the great Ficino. For Lazzarelli, the Hermetica were all about attaining salvational knowledge of one's own divine nature and origin by means of an ecstatic ascent back to the realm of light. This beautiful Crater Hermetis, a masterpiece of Hermetic spirituality, demonstrates that it was indeed possible for a 15th century Italian humanist to understand what the anonymous authors of the Hermetic writings had meant to say. So, what about Ficino then? Ficino does speak about his supreme salvational knowledge as well. However, he does not use the term Gnosis. And his primary reference was not the Corpus Hermeticum, but Plato's dialogue, the Phaedrus. More precisely, Ficino highlighted Plato's description of four Hermetic frenzies, Greek mania and Latin furor, which allow the famous chariot of the soul to make its ecstatic ascent back to the realms of the divine. And various later Renaissance thinkers, one can observe how Hermetic religiosity and these Platonic frenzies were associated with one another up to a point of virtual identity. It is therefore reasonable to conclude that in this entire Renaissance tradition of ecstatic religion on Platonic and Hermetic foundations, the late antique tradition of Gnosis did survive, but it survived incognito, not under the label of Gnosis, but with reference to other terms such as mania, furor, etc. Now, due to the wholly negative image of Gnosticism, ever since the Church Fathers, we should not be surprised about the fact that connections between Renaissance Platonism and Hermetism and the dualistic heresies of the first centuries would be drawn not by the defenders of the Prisca Theologia or ancient wisdom, but by its critics. By its critics and enemies. During the second half of the 16th century, it became increasingly common for polemicists to imagine historical lineages of darkness, leading from Oriental barbarism in Egypt, Persia, Babylonia, up to Pythagoras, Plato and Platonism, and from there to Gnosticism. Eventually, this perspective gave rise to full-blown histories of error, in which the spread of heresy was traced from its origins through the centuries and up to the very present. The culminating example of this genre of negative depictions of the whole tradition, the genre known as anti-apologeticism, the culminating example was an influential book by the Protestant heresy hunter Eregot Daniel Kolberg, Platonisch-Hermetisches Christentum, Platonic Hermetic Christianity, published from 1690-91. Which presented contemporary currents such as Paracelsianism, Rosicrucianism, and Christian Theosophy as latter-day manifestations of the perennial Platonic Hermetic enemy. Even more influential than Kolberg was the historian of philosophy Jacob Brucker, with his great Historia Critica Philosophiae of 1742-1744. This is an incredibly influential text which has been forgotten largely by modern scholarship, but when people were thinking about the history of philosophy in the 18th and the first half of the 19th century, Brucker was the constant reference. And so this is a very influential author. Now again, in Jacob Brucker's work, the Platonic Hermetic tradition was described here in great detail, but also in very dismissive terms, as the superstitious shadow of true philosophy. Now, the virtual founder of this entire genre of anti-apologetic polemics against Platonism and Hermetism was an earlier historian of philosophy, another
largely forgotten person, Jacob Thomasius. And it is interesting to see that he actually discussed the notion of Gnosis much more explicitly than his successors. His pioneering work, Schediasma Historicum of 1665, even carries the term Gnosis in its title, as you see here, Gnosis ton onton, Gnosis of everything, of the things that are, I should say. For the Protestant Thomasius, Gnosis was a core element of heresy. According to him, it referred to the vain and illegitimate attempt to gain knowledge about divine realities by merely human means, independently of the biblical revelation. As such, Thomasius demarcated Gnosis from two other categories: from the legitimate, although limited, knowledge gained by rational philosophy, on one hand, and the superior knowledge about divine things revealed by God and received by pistis, faith, on the other. In Jacob Brucker, this triad corresponds with a distinction between, first, the true religion of biblical revelation as he saw it, second, the history of philosophy, and three, the history of crypto-pagan religion as a negative counterpart of both. And this third category contains essentially everything that we nowadays study under the heading Western esotericism. As the history of philosophy established its identity as an independent discipline from the 18th century on, it did so by sharply excluding this third category, which became academically homeless for centuries. I've analyzed this process in detail in my book, Esotericism and the Academy, Rejected Knowledge in Western Culture, so I have to refer to that for the details. In Thomasius' analysis, the search for Gnosis was highlighted as central to this third category of crypto-pagan religion, as he saw it. And hence we end up with the idea that there are three essential paths of knowledge: reason, faith, and Gnosis. With hindsight, it was only a question of time before authors who were critical of Enlightenment rationality in science, but unwilling to simply return to Christian orthodoxy, would begin to see this third category of Gnosis in a more positive light. However, we must be careful. In most cases, the term Gnosis was still used not in the specific term sense of a special type of supreme salvational knowledge, but rather as a general label for all the various currents in late antiquity, including Gnosticism, that I have been referring to as Platonic Orientalism. The term esotericism seems to have been invented in Germany in 1772 for the first time, and was picked up by the French scholar of philosophy and religion Jacques Maritain in an important book published in 1828, Histoire critique du gnosticisme, the critical history of Gnosticism. Like so many authors before, and especially after him, Maritain used the terms Gnosticism and Gnosis as synonyms. According to him, they refer to, I quote, the introduction into Christianity of the cosmological and theosophical systems that had been the chief part of the ancient religions of the Orient. Not much later, in 1835, the great historian of Christianity, Ferdinand Christian Bauer, built further upon Martain's work, and he defined Gnosis quite simply as philosophy of religion. Gnosis is philosophy of religion, according to him. This was in fact a very smart move. It means that Bauer turned Jacob Thomasius, Erik Daniel Kohlberg's and Brucker's third category of Gnosis into a neutral one. It had been a negative category, now it became a neutral category. Human attempts to investigate the divine mysteries were no longer presented as punishable and dangerous hubris, but as polemicists, as all the polemicists had done. Instead, Bauer presented them as a quite legitimate pursuit, philosophy of religion. It could be traced from the ancient Gnostics through Jacob Böhme, culminating, according to him, in Hegel's system of idealism. That Gnosis was turned from a negative into a neutral and eventually a positive category by German idealists and admirers of Jacob Böhme is also demonstrated by the case of Franz von Baader, who presented the true Gnosis as an alternative to linear causality in several of his essays. So things are really changing here in the first decades of the 19th century.
In the occultist milieu of the later 19th century, Gnosis remained a general label for all the historical currents that I have referred to as Platonic Orientalism. It was still not understood in its original Hellenistic sense as some special type of knowledge. For instance, in a chapter with the significant title Christian Dogmas Derived from Heathen Philosophy, the founder of modern theosophy, Helena P. Blavatsky, declared that although the Gnostics were destroyed, quote, the Gnosis, based on the secret science of sciences, was never without its representatives in any age or country, end quote. As examples, she mentioned Zoroaster, Abraham, Enoch, Moses, the three Hermeses Trismegistai, Pythagoras, Plato, Jesus, Philo of Alexandria, and the Kabbalah. Elsewhere, she made clear that for her, Gnosis was simply one of the synonyms of theosophy. In many later instances of the term Gnosis, in esoteric, occultist, or traditionalist literature, from Blavatsky to the present, we find the same pattern. The term Gnosis, it stands quite generally for the true wisdom or for the true secret science, and for its many representatives through the ages, who possess the superior knowledge about the nature of reality and the divine. Let me emphasize once again that we are dealing with two parallel histories of Gnosis. From the Renaissance on, the term Gnosis was hardly ever understood in its precise original sense of a special kind of salvational knowledge. Instead, it was understood as a general label for a whole range of heretical currents, from Gnosticism, Hermetism, Neoplatonism to Paracelsianism, Jacob Böhme's Christian theosophy, and so on. But parallel to this history of the term Gnosis, we also have a history of Gnosis itself, the fundamental notion of a direct, experiential, salvational knowledge of the divine and one's own inner self. This notion was carried on incognito, that is to say, not under the label Gnosis, but under other labels. I have already explained how the notion of an internal sense by means of which the soul can perceive metaphysical realities beyond the realm of the normal senses was discussed during the Renaissance with reference to terms such as the Platonic frenzies, mania, furor. It continued in the so-called vernünftige Hermetik, the rational Hermeticism that flourished particularly in Germany during the late 18th and the 19th century, closely connected to the widespread search for a higher reason that should be superior to the shallow rationalism of the Enlightenment, and it should lead to a higher knowledge reaching beyond the domain of natural science alone. Remarkably enough, the appeal to Gnosis could sometimes even serve the agendas of the Enlightenment itself. See, for instance, this amusing case of a rationalist paraphrase of the Old Testament published in 1735. We read here, in this text by Johann Lorenz Schmid, that the snake in paradise speaks the following words to Eve. I quote, God knows that you will receive a great illumination when you eat from this fruit. Yes, you will receive a divine intellect and attain to a higher knowledge. Such a passage was useful in the context of Enlightenment polemics against the dogmatism of the churches, which were criticized for trying to keep men ignorant. But at the same time, it implied a criticism of rationalist dogmatism as well. It suggested that the limitations of the merely human intellect could be transcended in the attainment of a superior and divine knowledge. Thus, even though the term Gnosis is not used here, we are in fact dealing with yet another example of a positive reversal of the reason, faith, Gnosis triad that had been introduced by Jacob Thomasius. Just as in late antiquity, the attainment of higher knowledge as an alternative to strict rationalism and blind faith still appear to require some kind of ecstatic or altered state of consciousness, some change of consciousness. In a large article on the Corpus Hermeticum in the treatise of the 8th and the 9th, I've argued in detail, and I cannot possibly repeat the argument here, that the original Hermetic movement was based upon the idea of a gradual and systematic initiation into ever higher state of consciousness, beyond faith and rationality, and culminating in a direct ecstatic vision of divinity. And I've emphasized there that such an ecstatic ascent required the careful cultivation of both spiritual and bodily techniques
for altering or exalting human consciousness. In the late 18th century and continuing through the 19th, the novel techniques discovered by Franz Anton Mesmer and his successors now appear to make it possible in this period to induce very similar conditions of artificial sleep or trance, during which many so-called somnambules were claiming spectacular visions of invisible spiritual realms and their inhabitants. In the post-Kantian era, such experiences were often interpreted as proof that Kant's categories of time, space, and causality could in fact be transcended, contrary, of course, to what Kant himself had claimed. In other words, through the techniques of mesmeric somnambulism, it should be possible, so it was argued, to gain direct access to the noumenal realm of spirit. In such a manner, one could gain direct experiential knowledge of the metaphysical reality from whence the human soul had come and to which it would return. In the same mesmerist context, the implicit and often explicit polemics against enlightenment could lead to fascinating mutations of the light versus darkness metaphor. We've seen that so far the sphere that we should attain to with Gnosis is described as a light. But Gottlieb Heinrich von Schubert, a key author in this context of romantic mesmerism, conceptualized the spiritual realms as the night side of nature. Paradoxically, he argued, it was precisely the dark inner realms of dream and sleep, code word for mesmeric trance, that one could find immediate spiritual illumination. And precisely such spiritual illumination was being obscured by the superficial daytime consciousness of the so-called Enlightenment. So the Enlightenment obscures. So everything is turned around here. Moreover, just as in the context of late antiquity, the knowledge gained in such entranced illuminations could not be adequately expressed in normal discursive language, such as that of science or philosophy. It could only be experienced directly, or at best, it might be conveyed indirectly and quite vaguely by means of symbols and images, hieroglyphic inner languages, or of the soul, or numerical abstractions. As the mesmeric current developed into occultism during the later 19th century, practitioners began to experiment with any possible technique, whether traditional or novel, by which normal rational consciousness could be modified so as to gain access to the higher world. For example, one reads in the early occultist classic Ghostland of 1876 that trance states, and I quote, could be induced sometimes by drugs, vapors, and aromal essences, sometimes by spells through music, instantly staring into crystals, the eyes of snakes, running water, or other glittering substances, occasionally by intoxications caused by dancing, spinning around, or distracting clamors. To sum up, by the end of the 19th century, experimentation with occultist or occult techniques for changing one's consciousness and thereby gaining higher knowledge had become interwoven in very complex ways with the emergence of the new science of psychology. The result was a psychologization of The result was a process of psychologization of religion and sacralization of psychology that has developed further up to the present day. At the same time, the various manifestations of Platonic Orientalism in late antiquity have become a major focus of scholarly research, particularly in the context of the so-called Religionsgeschichtliche Schule, the history of religion school. And following a terminological convention that can be traced back at least to Ferdinand Christian Bauer, as I already argued, that field as a whole has often been referred to by the general German label die Gnosis. All these various developments, mesmerism, somnambulism, 19th century occultism, experimentation with alterations of consciousness, clinical psychology, and the scholarly study of Gnosticism, Hermetism, and other manifestations of the Platonic Orientalist milieus of late antiquity, as well as medieval and early modern alchemy, all these concerns have come together in the early 20th century in the oeuvre of Carl Gustav Jung. Jung's famous term individuation
refers to an arduous process of self-discovery and psychological integration through confrontation with the archetypal contents of one's personal as well as the collective unconscious. With explicit reference to Gnostic symbolism, this process was described by Jung as an initiatic process ultimately aiming at unification with one's own divine self, or deification. Jung has become enormously influential, of course, in popular culture, particularly after World War II. And as a result, his psychological interpretation of ancient Gnosticism, as well as of alchemy, which he saw as a continuation of Gnosticism, has become certainly the single most dominant influence on 20th and 21st century esoteric perceptions of Gnosis as a special kind of knowledge of the self as knowledge of God. Understood as an intuitive knowledge of the heart, Jung and his followers juxtapose it polemically, just as in the days of Jacob Thomasius, against rational and scientific knowledge, as well as against the claims of religious orthodoxy. In the wake of the discovery of the Nag Hammadi library, this Jungian discourse of Gnosis, represented also by well-known scholars such as Gilles Quispel, developed into a significant current of what is known as New Age religion. In this context, newly discovered sacred texts, such as the Gospel of Thomas, are interpreted often in a very selective manner, it must be said, so as to give support to neo-Gnostic, holistic spiritualities. To this we might add the popularity of traditionalist assumptions about Gnosis as a core element of true spiritual wisdom, from René Guénon to Fritjof Schumann, and our many contemporary sympathizers. Although Orthodox traditionalists reject Jungianism and other forms of psychologized religion as just another modernist perversion, in the broader context of contemporary alternative religion, these two perspectives are easily combined by enthusiasts of inner traditions. Finally, and to an extent that may come as a surprise to some of you, the term Gnosis has been reunited in contemporary mass-market esotericism with its original meaning of ecstatic ascent to, direct perception of, and unification with the higher realms of spiritual light. In countless cases, historians will have very little trouble recognizing current New Age descriptions of those higher realms as latter-day variations or mutations of the Platonic hierarchies. And although the phenomenon remains under-researched, countless groups and individuals today are deeply involved in a whole range of practices and techniques aimed at gaining experiential access to those invisible spiritual dimensions, so as to unite themselves with their own inner essence and regain their original divinity. It is easy for academics to snicker about such aspirations, because the relevant publications for sale in New Age bookshops are so full of the characteristic lowbrow jargon of pop science and pop psychology, instead of the more sophisticated philosophical terminology that is typical of its ancient counterparts. However, I would not know why the salvational knowledge that is sought in these popular contexts nowadays, why this should not qualify as Gnosis quite as much. Let me close with a final remark about the state of academic research on the topic of Gnosis. Entire libraries can be filled with learned studies of Gnosticism and Hermetism in late antiquity, their context in Hellenistic culture, and later historical developments in which their religious perspectives were continued in some manner up to the present day. However, books or even just articles or book chapters devoted specifically to Gnosis as spiritual knowledge are virtually non-existent. In a nutshell, many scholars have attempted to answer the question, what is Gnosticism? But answers to the question, what is Gnosis, are still remarkably scarce. Obviously, I do not mean to deny that one will find at least some discussion of Gnosis in most monographs on Gnosticism or Hermetism. But typically, it is discussed there as merely one element among many others, and not necessarily a very important one either, especially if compared with the lengthy and detailed analysis of such dimensions as cosmic dualism, various elements of Gnostic mythology like the Aimarmene, the demiurge, the archons, and so on. It is still virtually unheard of in serious scholarly literature to see Gnosis presented as the central core of these types of religion.
in relation to which the other dimensions, important though they may be, are of strictly secondary importance. To pursue such an approach consistently would imply a kind of Copernican revolution in the study of Gnostic, Hermetic and esoteric forms of religion, because it would promote Gnosis from the status of a minor planet to that of the central sun in the religious cosmos under discussion here. Radical though this may be, such a Copernican revolution is precisely what we need in the study of Western esotericism. Thank you very much. Спасибо большое за замечательно подробный и крайне интересный доклад. Пожалуйста, у нас есть возможность задать профессору Ханекрафу вопросы. Сначала вопросы, потом, может быть, короткие комментарии, если у кого-то есть такое желание сделать. Maybe you don't. Okay, yeah, пожалуйста, есть вопросы? Дорогой профессор, благодарю вас за прекрасный доклад и хочу задать вам следующий вопрос. Как соотносятся представленные вами идеи Гнозиса со столь драгоценной для нынешней теологии и философии проблемой общения человека с другим человеком в повседневном опыте, как одной из важнейших предпосылок мистического и духовного роста? Спасибо. The correlation between which two notions, I had trouble because the voice is a bit softer than your voice. You will use it once more. The question was, how is the idea of Gnosis or response to such an important topic in communication? General communication. And mystical communication. Mystical communication. Oh, well, the point about, let me put it this way. In my teaching about this and the University of Amsterdam, I usually make a distinction, a kind of theoretical distinction between Gnosis, faith and reason. And I do it like this. I argue that reason is a category of knowledge which is characterized by two things. First, it is communicable. So I know something and I'm able to communicate it to somebody else by language, etc. And secondly, it is testable. So anyone else can check whether what I say is true or not. And that kind of knowledge, which is communicable and testable, is reason. And I call reason. Then there's a second category, which I call faith, which is knowledge that is communicable but not testable. For example, somebody claims that Jesus Christ is the Son of God. That is something that I can tell somebody else and he can understand what I say, but an outsider has no way of testing whether this is true or not, because how do you find out? Should we slow down a little? Okay. Should I start again? Or? No, that's okay. 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 Thank you. Now, Gnosis, then, as the third category, is characterized by its kind of knowledge that is neither communicable nor testable. So, with reason you have plus plus, communicable, testable. Faith is plus minus, communicable, not testable. And Gnosis is not communicable and not testable. So the only possibility, and you hear this again and again, is that one person is talking to another. This person has had a very impressive experience of Gnosis, which has taught him or her his true nature and the nature of his relation to God and so on. And they will typically say, in order to know what I'm saying, you will have to experience it for yourself. So communication is ultimately not possible. All that you can say is you have to have the experience, and otherwise I'm unable to explain to you what Gnosis is. So I think that in interpersonal communication, people can talk about Gnosis when both of them
have had similar experience. They can recognize it from one another, but they are not able to convey the knowledge to someone else directly. The only way of getting that knowledge is by direct experience. Is that an answer to the question? Yeah. Thank you. Пожалуйста, только к микрофону подойдите, пожалуйста. Von Schubert, you mentioned something about his study. I was wondering, did you say that he compared the two senses of enlightenment in the sense of gnosis and enlightenment in the sense of sort of an anti-gnosis where you emphasize reason? Did he directly compare those two ideas? No, it wasn't that. What I mainly wanted to say here was that in Schubert you see this very interesting reversal of the whole talk about light and darkness. Because the Enlightenment says, of course, well, they're bringing enlightenment. Superstition is darkness, and the enlightened reason is enlightenment. Schubert turns it around, and he says that the so-called enlightenment of the rationalist is actually darkness. And in order to find real illumination, you find it in the realms that are seen as dark, and the realms that we would nowadays describe as the unconscious. So the real light is to be found in the darkness, and in the places where light supposedly is to be found, you only find the darkness of unreason, of superstition, of prejudice, and so on. What's this? Is this what you mean? Пожалуйста, еще один вопрос, пожалуйста. Если вам не трудно, кто-нибудь принесите микрофон. Я могу сначала Нет, вас по-английски, потом по-английски. Можно, да? С их страниц не надо. I will ask my question in English first and then in Russian. My question is, how do you use the term Orientalism? You talk about Platonic Orientalism. Yeah. Is it in the sense of Edward Said, who uses it as a construction in a critical way, or how? По-русски. У меня вопрос такой, как вы употребляете понятие ориентализм? Вы говорите платонический ориентализм, вы употребляете это в том смысле, как Эдвард Саид, известный исследователь в своей книге «Ориентализм», как критически относится к этому, как конструкция ориента на именование со стороны Запада. Yes. No, I'm not using it in the sense of Edward Said. And this is a disadvantage of my term Platonic Orientalism. When I use it, everybody immediately thinks of Edward Said with his famous work. I think that the term Orientalism has been hijacked by the Saidian and post-Saidian discourse, unfortunately, because it's impossible nowadays to use it without being reminded of him, and you're quite right to do so. But I do think that we have to see the whole debate that Said started. I think we have to see it in a broader context. You have Orientalism as a much more complex phenomenon in Western culture, and you have certain specific 19th century developments and in the colonialist context, which are central to Said's work. But I would say that in order to make progress in the debate about Said, we should actually look much more closely, much more than he himself did, to the whole history of how the Orient has been categorized not only as a category of negative otherness, as in colonialism, the depraved kind of Orient as a negative counterpart to the colonialist superior Westerners. At the same time, there is, of course, this history of a very positive understanding of the Orient as the source of wisdom. And I think that this is an understanding that goes back to antiquity, and it has been completely lost sight of in the whole debate that started with Said. So I think we have to restart this debate, and we have to see Said as only one chapter in a much bigger story. Is that an answer to the? Yeah. Спасибо большое. Я думаю, последний вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, различаете ли вы гнозис в учении Блаватской и в теософском учении западной теософии, которая идет от Амония Сакаса? Well, I see Blavatsky's theosophy as a very interesting 19th century movement of innovation.
Of course, Blavatsky herself would claim that she is representing the wisdom of the ages, the ancient wisdom. I think that from a historical point of view, this is questionable. She's referring constantly to ancient traditions, but she is reinterpreting them very clearly from a 19th century perspective. For her, she is dealing with the battle against, on the one hand, dogmatic religion, on the other hand, dogmatic positivist science, and she sees the wisdom of the ages of theosophy as an alternative to both. But I think that in the whole way that she talks about these currents, she's so heavily influenced by typically 19th century currents of thought that what she actually came up with was not so much a restatement of the ancient wisdom, but rather a new creation of a new understanding of this ancient wisdom, which is very much new. So I see Blavatsky as a very important, one of the most important innovators in the study of Western esotericism in the 19th century. She has changed the game, so to speak, in a very important manner. But I would be cautious about her own claims that what she says is let's say, identical, so to speak, to what the ancient wisdom said. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что еще будет возможность в перерывах задать профессору Феннекрафту вопросы. Спасибо. Thank you so much once again. And I'm sure that maybe there would be some other opportunities to discuss it with you at intervals. Спасибо большое. И наше следующее выступление Эстер Ритман, генеральный директор библиотеки герметической философии Амстердам, с докладом «Открывая герметику». Dear Ekaterina Geneva, it's a special moment for me to stand here, as we have been sharing quite some celebrations over the years, and today is a crown on the long-standing relationship. So I really feel privileged to share the floor with you today. Dear friends, as director of the Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam, I'm very pleased to address you at this scholarly conference. And I would like, as a representative of a scholarly research library, maybe choose a little contrary approach in the way I would like to address you today. Because I would like to visualize and I would like to share with you the importance of cooperation and bringing our field of expertise and research that is in the central focus of today's conference to a much broader audience as it has deserved until now. And I would like to start with some formal moments in Dutch-Russian relationships. It's for us, we had a unique experience and honor to receive your president, Mr. Putin, in Amsterdam this Monday, as my father indicated before. And what you see here is a special sign of the long-standing relationship with the Netherlands that was established by Peter the Great. And that was really also the reason for President Putin to visit the Hermitage Amsterdam together with our Queen Beatrix. This is another formal moment, and Katja, you will remember this very well. This was the year 2006.
when we were together signing a cooperation agreement between the RUDOMINO, All-Russian State Library for Foreign Literature, and the Bibliotheca Filosofica Hermetica, and we were the guest of the Ministry of Culture, Science and Education, and that underlined the scholarly alliance between our two libraries. And I think this is very important to highlight this aspect of our collaboration over the years today. But of course, as we have indicated before, this collaboration started much earlier. It started in 1993 with our first major exhibition, 500 Years of Gnosis, and we did so on the basis of unison, of collections, and I think that's another aspect of collaboration in library, in the domain of libraries, and the development of collaboration on an international level between libraries in our field of expertise all over Europe, maybe to start with, and on a global scale. For every book that we brought from Amsterdam, we could show during this exhibition a counterpart in Russian or from a Russian collection, and that really, to my opinion, maybe was laying a foundation under where we are now today. With our conference, Russia and Gnosis, well, this was a starting moment for this long-standing collaboration between our libraries. And we celebrated this special collaboration only a few weeks ago, and I would like to share with you that it was a great honor for us that Mr. Piotrowski, the Director General of the Hermitage of St. Petersburg, was attending this event, and that the RUDOMINO Library gifted our library with a unique bust that you will find here as well in the RUDOMINO Library in the garden. And we have received a duplicate to underline the special connection between our libraries. And you see the sculptor, Mr. Gortsev, who will address us during this conference, because he's also an independent researcher. And of course, it's important to tell that nothing in our world is possible without people who support our initiatives and also support them financially. So we were very grateful for the Sobrani Fund and for Mr. Gorostev to be present there and to have made this special gift to the library possible. And this is another formal moment, and of course they are part of our lives, and it's important to see what's happening. This is my mother, the mother of the Bibliotheca Filosofica Hermetica as well, the former Minister of Culture of the Netherlands, Joost Ritman, you've seen him, Mr. Kortjev, Mr. Piotrowski, and this is the Deputy Director of the Hermitage Amsterdam, and we were very honored with the presence of Yuri Shistov, and he's Director of the Kunstkamera St. Petersburg. But to be honest, it is all about action, dynamics, and the courage to develop new initiatives. And I must say that it's only 6 months ago that we were sitting here and standing here
to have a very important conference, Russia and the Gnosis. And as my colleague here underlined, this is really the result of 20 years of very, very intense collaboration between our libraries with the big exhibitions that we brought here from Amsterdam and the symposia that we organized. But what happens during a conference like this is that you meet people. And for me, it was a revelation to be able to experience coming to Moscow, as my colleague Wouter also expressed, to come to Moscow, to also meet people who are living so and working, so to say, around the corner. But as we are working in the same field of expertise, this is the place, a conference like this is the place where we meet and we get inspired and we create networks, and they are really very essential to develop our field of expertise. And that was proved by the fact that at that moment I was told by Robert Collis, one of the lecturers during this conference, of his upcoming publication at Apprel Publishers, about the Petrine in restoration, religion, esotericism, and science at the court of Peter the Great in the 17th, 18th century. And for me that was a very inspiring moment, and I asked him immediately, please, we have this online platform in the library, let me present your work on our website, on our, for our online community, because it's worth sharing this important study. It was only a few months later, and maybe a coincidence, but I think not, that Amsterdam was preparing itself for a major event, and that's the exhibition on Peter the Great, an inspired Tsar. And I can tell you that this is a major event in Amsterdam, because this exhibition had, in the first weekend after the opening of the exhibition, 10,000 visitors during the weekend, and after that 400 a day minimum. So when at Christmas Eve I was having a drink and a talk with the deputy director of the Hermitage Amsterdam, and he said to me, Esther, sorry for coming up with this idea so late, but wouldn't it be great if you join me in doing an exhibition on Peter the Great? And I said, well, that's a real challenge, because we have a wonderful exhibition in the library ongoing, but let me think about it. And at that very moment, I became inspired and challenged to come up with a good exhibition concept, because in a library and in our scholarly discipline, you cannot only come up with a story, but you have to be able to prove that the story that you're telling is correct. As for Peter the Great, he impressed the people in the Netherlands, and I think abroad, because he learned Dutch before he came to the Netherlands in the 17th century. He learned 14 crafts. He was very interested in all kinds of innovation. And he said, I don't seek prosperity, I don't seek gold, but never forget that I'm the Tsar. So that this is the motto of this exhibition. What we came up with in the Ritman Library was an exhibition dedicated to a curious Tsar. And curious in many ways, because we all know that he was the one who at a certain point executed his own son. And people who come to the Hermitage in Amsterdam now are really awed to hear about this side of the Tsar, and sort of cannot understand this mindset. But Peter the Great
he was absolutely fascinated by the wonders and the secrets of nature. And that's the central focus of our exhibition in Amsterdam. And of course, I would like to underline that this small catalogue is in the good old tradition of our library, a scholarly publication, and I have brought some copies for all the lecturers during this conference, so please do not hesitate to get your personal copy of this catalogue that I brought for you from Amsterdam. As I said, we had a very interesting exhibition go on in the library about alchemy in Amsterdam, Hermetic medicine in the Golden Age in the Dutch Republic. And it turned out that this topic was closely related to that of Peter the Great, because his personal chief physician, Robert Erskine, is or was an alchemist. And we found out by studying the catalogue of his library that his library contained so many alchemical texts that his collection surpasses that of Sir Isaac Newton, of whom we come to understand that he was really deeply involved in alchemy as well. And Robert Erskine, he cured the Tsar with chemical practices and medicine. And as for the other aspect of our exhibition, it's Robert Collis, whom I mentioned, the author of the Petrine in Restoration, who says about Peter the Great, it seems that the Russian monarch was enthralled by the myriad displays of nature's wonder, man's ingenuity, and I need your help for the pronunciation, and God's benevolence on show in Amsterdam. And Mr. Piotrowski, director of the Hermitage, St. Petersburg, expressed it as follows: one can imagine Peter the Great experiencing Amsterdam as a grand and wondrous cabinet of curiosities. So, what I find important to share with you, that on the basis of our scholarly work, we were able to establish a very vital connection with another type of institution in the world of cultural heritage. And this is the founder of the Hermitage Amsterdam, General Director of the Hermitage St. Petersburg, and the other guests you will recognize. So the long-standing connection that we have as a library institution in Amsterdam with the museal world, I share with you for a reason. And I come to that later. What we did before the inauguration moment is follow the footsteps of Peter the Great, where he visited in the birth house of my father at Bloemgracht 15. Centuries ago, the famous house and laboratory of the anatomist Frederik Ruys. And Peter the Great, he acquired the entire collection of Frederik Ruys and established with this collection and that of Seba, who had another important collection of Naturalia in Amsterdam. He established the first museum in Russia. And for Mr. Shistov, it was really a big moment in his career that he could say, now I can go home and tell my colleagues that I've been where Peter the Great has been, who founded our museum. What I would like to come to is that these connections in the field of cultural institutions are very important to
the development of the library functions that we have as Ridomino Library and the Ritman Library, but also the academic research that is being undertaken in our field of expertise. And I must say that in our experience of 25 years scholarly research in the Ritman Library, we must say that the scholarly community is still, in our field in the humanities, is a rather small community. So what we have undertaken since last year, and this is again in the sphere of collaboration, because we have started the project Hermetically Open together with the Center for the History of Hermetic Studies, Wouter Hanegraaf, here present, to share our collection and our expertise with the broadest audience possible on a global scale. And we think it's instrumental to make this step out of our, one would say, hermetically closed sphere in our field of expertise, and we think it should become hermetically open and accessible to all scholars in the world and to the global community. And that means that the library, as an Amsterdam academia, is following, as always, its motto, ad fontes. All our work, all our research is undertaken on the basis of the principle ad fontes, back to the sources. We let our sources speak for themselves. But we think it's time that we add the motto ex fontibus, that we let the sources flow in the world of this special world heritage, as Katja Kedeva has put it at a certain occasion. So that means that the ideas that are contained in our library are worth spreading, following the TED principle. And that this academic collaboration, rooted knowledge, is essential to maintain the quality of knowledge in this field and to further develop it. And that means that we think it is time to activate the offline community and involve this worldwide scholarly community online. And as you know, or maybe do not know, but I've read research recently on communication on the internet, of course. And I would like to underline that I see it as our task as libraries in these days, that we do not only preserve our treasures and give access to them also digitally, but that it's really also about communication and creating networks. So we want to establish an online scholarly community and also a global hermetic circle. And we would, I won't say too much about this part of our project, but maybe go through it very quickly. What we intend to do is visualize our collection and our field of expertise in a timeline on our library platform on our website, with also a Wikipedia, an own Wikipedia, concentration of knowledge in our field that is accessible for everybody, where we invite scholars all over the world to add their knowledge, their network to this platform. And what this will present also to our non-scholarly community is access to the visual connections, where we talk about, for example, Giordano Bruno. When people are searching for Giordano Bruno and they click
on this. And this is a title, this is a book in our library because we visualize what we have on the basis of the titles in our collection, is that everybody, scholar or not, can choose whether to connect to imagery on Giordano Bruno, on information. Normally when we Google, we go to Wikipedia. And now we would like to connect directly to information. We would also like to visualize where the book has been printed or distributed, and we would like to connect to the virtual hermetic library that we are creating. And it's not only a virtual hermetic library that we talk about, it's also the way you can see in our presentation here, it's also about imagery. In the esoteric, the tradition of esotericism and hermetic studies, the imagery is of huge importance to research. And also for the global community, this heritage is much more accessible by the means of access to the imagery of this field of expertise. So this is just to show you that on this platform we have this virtual hermetic library, time travel, the virtual hermetic gallery, and the library website. And we would like to invite people to add titles to this virtual hermetic library and add imagery and add knowledge to the wiki platform of the library. So until now, what we have done in collaboration with the Chair for Hermetic Studies in Amsterdam is organize webinars. Wouter Hanegraaf was just there this Friday to film his second webinar for the library platform. So we bring scholarly knowledge in contact with the books in the library, and we share the knowledge and the treasures with the global community who are interested to follow these webinars online. And what we also do is for classes for the University of Amsterdam and other universities, that they can come to the library to have their classes in the library, and we film them and bring them online so that we can inspire future students to choose this field of expertise. And this is just from our website, Peter Forshaw, one of the webinars on our online platform. And for the Global Hermetic Circle, we have also bloggers, blog articles like this article on the collaboration with the Mino Library. And also, because we are having the team of Alchemy this year, a major online platform for resources on alchemy, Adam McLean in Scotland. And, for example, Robert Collis, and that's quite interesting here, where he writes that preparing himself for his classes on Western esotericism and visual culture, he encountered in a museum in Philadelphia many paintings illustrating that Dutch artists in the 17th century were immensely interested in this science of alchemy and this iatrochemical development in medicine. So this is again showing connections between the scholarly world, the academy, and the cultural heritage, the world of cultural heritage. We share all these connections on our Facebook. And why am I telling you all this? Why am I taking your time and your concentration? It's because I would like to invite the scholars and the students, but also the generally interested people present here, to share their knowledge, their networks. Whenever you have a peer-reviewed article
we will be happy to post it on our website. We would like, in this year of Russian-Dutch relationships, show as much as possible of this growing scholarly community in the field of Western esotericism and mysticism and gnosis. This Russian scholarly community, we would like to introduce your expertise on our library platform. And we want to create a hub, a knowledge hub, for what we call in the library the field of Christian Hermetic Gnosis. And communities are built these days not only on the basis of what institutions do, but based on topics, as Wouter Hanegraaf mentioned also. So we want to create a knowledge hub for these topics. And we think that the best way to do this is online. So internet is everywhere. We can really reach the global community. And we also think that it requires some expertise to build this online community. So we're giving a lot of effort in the library to develop these tools. So please use them, make yourselves known. And what we think that this classical triangle that we know so well from the Renaissance, the period of the Renaissance, when art, science and religion were fully integrated in societal life, we think that as the written library, but as scholarly community, we can create a bridge between the worlds of art, science and religion. And what I noticed recently, that the notion of religion isn't really easily digestible anymore for everybody in the global community, because they say, well, religion, that's organized a belief. So a lot of people are talking about spirituality, but a lot of people also say, well, yeah, spirituality, what is spirituality? So what Wouter Hanegraaf just mentioned, the difference between Gnosticism as a field of research and Gnosis. Well, maybe the global community can give an answer to this question, what Gnosis is exactly. And then it's about not religion, maybe also not spirituality only. Gnosis could be a good word, but I would like to suggest the term sense of life, because dedicating our time, our scholarly research to the research of Gnosticism, it's also about the sense of life. And that's what the global Hermetic community is really waiting for, answers on these life questions that are connected with our very existence in this world. So I would like to thank you for your attention, and once more like to invite you to join our global Hermetic circle. Thank you. Спасибо большое за такое замечательно иллюстративное представление и прошлого, и настоящего, и будущего. И теперь есть время для вопросов, для комментариев. Пожалуйста. Пока, если вы собираетесь с мыслями, у меня два вопроса. Вопрос первый. Не считаете ли вы, что наступило время, и не только из-за того, что сейчас в Амстердаме такие существенные торжества в связи с Петром, наступило время переосмыслить герметический, эзотерический пристрастие Петра I, которое он получил во время своего визита в Голландию? Или, если по-другому сформулировать этот вопрос,
Достаточно ли вот эта проблематика в личности и в наследии Петра освещена в научной литературе? Это первый вопрос. То есть переосмысляя Петра с этой точки зрения. Chronological open. Well, during our research for the exhibition, when we look at the library of Peter the Great, it has been established that there is not a single book, maybe one book to be found that would really prove the esoteric interest of Peter the Great. So this cannot be an approach for scholarly research, but it's interesting though that his chief physician, Robert Erskine, he owned this huge collection of alchemy and related books. And to Peter the Great personally, it apparently mattered a lot to be cured with chemical methods. So Peter the Great was surrounded by people with esoteric interests. And it's worth researching into which extent this has influenced the sphere of innovation at the court of Peter the Great. And how far the influence of this can be traced in Russian culture and literature. Спасибо. И второй вопрос, который я хотела бы задать, правильно ли я понимаю, я убеждена, что правильно, но тем не менее, что вы приглашаете заинтересованных ученых, специалистов, библиотеки, музеи, архивы участвовать на том языке, на котором они работают, не только на английском языке, в том портале, вы его называете хабом, портале, который вот вы называете Chronological Open. То есть это такое вот приглашение к участию. И если это так, то это ли только английский язык, или это все-таки и английский язык, и, скажем, для наших ученых, и русский язык? Well, of course, the lingua franca of the scholarly world is English. Но правильно я понимаю, что это, тем не менее, приглашение участвовать в этом Chronological Open портале? But if we can realize a vital scholarly community from Russia to take part in this platform, I'm convinced that we also will find people who can translate the articles and contributions to this online platform. Спасибо. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо большое. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет всячески расширяться. Спасибо вам большое. Наш следующий выступающий на нашем пленарном заседании Николай Витальевич Шабуров, директор Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета Москва. И тема – это гностика, герметические исследователи в Российском гуманитарном государственном университете. Пожалуйста, Николай Ильич. Дорогие друзья, коллеги,
Прежде всего я хочу поблагодарить оргкомитет за организацию такой замечательной конференции, и уже не в первый раз, и поблагодарить за приглашение участвовать в столь высоком собрании. Теперь далее. Вы знаете, я должен принести извинения. Это на самом деле, я понимаю, такой дурной тон. Несколько менять название и содержание доклада. Но дело в том, что в процессе работы над этой темой я осознал, что она очень узкая. А если говорить вообще о герметических студиях в рамках нашего Российского государственного гуманитарного университета, то в значительной степени ими занимается моя худость, и это было бы, может быть, не очень скромно, хотя, конечно, я об этом тоже в докладе скажу. Но я решил немножко сделать проблематику доклада более широкой. Знаете, несколько лет назад я, выступая здесь, на аналогичной конференции, рассказывал о российском изучении герметизма. И, в общем, доклад вызвал интерес у наших зарубежных коллег, потому что это была тема, которая, все-таки малоизвестна. И я хотел немножко продолжить эту проблематику и сосредоточиться на научном изучении античного гностицизма в России. Я еще раз хочу провести это ограничение. Я сейчас буду говорить не о гносисе в целом, а только о древнем гностицизме. И я буду говорить о научном изучении, а не о, скажем так, различных практиках или идеях, связанных с развитием, собственно, гностических идей, что, конечно, тоже имело место, и на эту тему будет много докладов в нашей конференции. И тут надо сказать, что, в общем, в целом, до конца XIX века мы не видим особого такого научного интереса в России к проблеме гностицизма. Здесь мы видим определенное запаздывание по сравнению с западной наукой, что, впрочем, относится вообще к изучению первоначального христианства также. Но с конца XIX века ситуация меняется, и здесь некоторым пионером выступает наш известнейший философ Владимир Соловьев. Опять же, я оговорюсь, понимаете, Владимир Соловьев — это очень сложная фигура, оставившая огромное литературное наследие, и в какой-то степени его можно назвать последователем гностических учений, во всяком случае, в молодости, на раннем этапе его деятельности, о чем свидетельствует его трактат «София», который был опубликован уже посмертно. Но я хочу сказать о другом. У Соловьева была такая особенность, он очень четко мог различать некоторые собственные религиозные интенции или мистические и такой объективный научный подход. Наверное, было бы преувеличением назвать Владимира Соловьева исследователем гностицизма, но во всяком случае назвать таким очень глубоким популяризатором выводов европейской науки по гностицизму в конце XIX века его, безусловно, можно. И здесь очень интересен цикл его статей в русской версии энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где его такие обширные многостраничные статьи, посвященные гностицизму, герметизму, Валентину, Василиду,
некоторым иным гностическим учителям. И здесь вот тоже такой интересный момент. В целом, я еще скажу об этом, может быть, для русской христианской мысли, которой принадлежал Владимир Соловьев, было характерно такое несколько снисходительное отношение к гностицизму, который противопоставлялся, ну, во-первых, ортодоксальному церковному учению, а во-вторых же неоплатонизму. Вот неоплатонизм и патристика — это то, чем можно заниматься, то, что является чем-то респектабельным, в отличие от гностицизма. Вот Соловьев очень высоко ставил гностические учения, и он довольно аргументированно пытался показать, что, скажем, Валентин и Василит относятся к магистральной линии развития европейской мысли, и религиозной мысли, и философской мысли во II веке, и их значение как мыслителей сопоставимо со значением, скажем, Платина или Оригена. Вот, ну, я думаю, что в этом большая заслуга Владимира Соловьева. В конце XIX века вышла первая такая большая книга на русском языке, посвященная гностицизму, причем автор скрылся под псевдонимом Ю. Николаев. Вот это была Юлия Донзас, которая позднее известна как видный деятель российского католичества. Но это такая тоже, в общем, популярная книга, но тем не менее для российской культуры, для российской рецепции научного подхода к изучению гностицизма эта книга сыграла значительную роль. Нельзя не упомянуть и некоторых церковных историков, и прежде всего Василия Васильевича Болотова, замечательного историка церкви, к сожалению, умершего в довольно молодом возрасте, который занимался разными аспектами истории христианства первых веков, в том числе много внимания уделял также и гностицизму. Но далее революция 17 года, и мы видим, что в Советском Союзе эта проблематика гностицизма, она на многие годы стала практически запретной, этим никто не занимался, это было неинтересно, и возобновление какого-то интереса и научного подхода к гностицизму относится уже к 60-м, 70-м годам. Однако же в русской эмиграции в конце 20-х годов выходит солидная монография, автором которой был историк церкви Михаил Баснов, античный гностицизм, его происхождение и сущность, в которой Баснов высказал ряд оригинальных идей, и мне кажется, несмотря на то, что, понятно, эта книга написана до обнаружения текстов на Кхамаде, но тем не менее свое историографическое и отчасти научное значение она сохраняет до настоящего времени. Не так давно она была переиздана. Вот теперь, если мы все-таки обратимся к тому, что происходило в Советском Союзе, прежде всего, надо упомянуть одного из наиболее значительных русских философов 20-го столетия, Алексея Федоровича Лосева, который был продолжателем традиций русской религиозной философии, и он работал в Советском Союзе, он написал ряд своих трудов в конце 20-х годов, потом в 1930 году он был арестован, к счастью, потом вышел из заключения, но после этого мог заниматься только античными
сюжетами, связанными с античной эстетикой. Заниматься, собственно, философией ему было запрещено. Вот. Но вот, тем не менее, надо несколько слов сказать о его подходе к гностицизму, потому что мне это представляется довольно интересным. Прежде всего, в одной из своих ранних работ и наиболее значительных в его философском наследии «Диалектика мифа» Лосев разбирает категорию гнозиса. Причем эту категорию гнозиса он берет не в таком значении, которое стало наиболее употребительным у церковных авторов, то есть гнозис, гностицизм как что-то связанное с ересями, с неортодоксальными движениями и так далее. Он берет это понятие в таком вот исходном значении, и тут надо напомнить, что церковные авторы первых веков употребляли это понятие гнозис как, в общем, синоним христианского учения, христианской веры. Во всяком случае, многие церковные авторы, можно вспомнить Климента Александрийского или Евагрия Понтийского или Максима Исповедника и так далее. Ну и вот в этом значении Лосев разбирает эту категорию гнозиса, и тут он примыкает к этой традиции древних отцов. Для него гнозис – это подлинная христианская вера. Что же касается конкретно античного гностицизма, то к его оценке он обращается уже в одной из своих поздних работ, написанных в начале 80-х годов 20-го столетия, в 8-м томе своей монументальной истории античной эстетики, где он высказывает, дает некоторый анализ, короткий, но достаточно интересный. Но с его позицией можно не соглашаться, но тем не менее она имеет свое существенное значение. Она заключается в том, что гностицизм, по мнению Лосева, это некоторое явление декаданса, явление упадка, разложение античной философии, разложение платонизма, и здесь пафос Лосева несколько напоминает пафос Палатина в его известном антигностическом трактате против тех, кто утверждает, что мир и демиург нашего мира дурны. Вот. А между тем, да, вот 1945 год, находка рукописей на Кхамаде, потом публикация этих рукописей, начало изучения, 50-е, 60-е годы, и, собственно, только на рубеже 60-х, 70-х годов мы видим, что вот этими текстами стали заниматься и в Советском Союзе с очень большим опозданием. Кстати говоря, раньше в СССР как-то обратили внимание на кумранские тексты, да, вот начало 60-х годов — это труды замечательного питерского исследователя Амусина, посвященного Кумрану. А что касается текстов на Кхамаде, здесь прежде всего надо назвать имя Марианны Казимировны Трофимовой, которая является, собственно, пионером в изучении античного гностицизма. При том, что в ту эпоху, это 70-е годы, это было сопряжено с большими трудностями, поскольку занятия такими сюжетами, в общем, не находили поддержки и, в общем, считались чем-то, ну, даже опасным для официальной идеологии. Вот. Тем не менее, вот ее первая публикация – это перевод с коптского языка Евангелия Фомы, потом ряд других публикаций, потом выход в 1977 году ее книги «Историко-философские проблемы гностицизма», которая, это дорогого стоит, совершенно не отмечена влиянием
официальной советской идеологии. И в приложении к этой книге содержался также перевод ряда текстов на хамаде с коптского языка. И чуть позже начинается уже такой на базе коптологических студий в Санкт-Петербурге, тогда это еще Ленинград, в Ленинградском отделении Института востоковедения, изучение текстов на хамаде, а потом от филологии перешли и к такому содержательному анализу. Вот это труды Александра Хосроева, это его две книги «Александрийское христианство. Начало 90-х годов» и спустя 10 лет книга, посвященная гностицизму, и далее уже монография о манихействе. У Хосроева такой очень дифференцированный подход к текстам на хамаде. Вот прежде всего он отказывается от принятого до этого в отечественной литературе такого определения в целом текстов на хамаде как гностических. И все библиотеки на хамаде как гностической библиотеки он показывает, что это очень сложное собрание, которое содержало книги, тексты разных течений, разных направлений и далеко не только гностические. В частности, вот его первая книга «Александрийское христианство», там в приложении также перевод ряд текстов с коптского языка. Эта книга в основном посвящена как раз тем текстам, которые Хосроев отнес не к гностицизму, а к такому низовому популярному христианству. И уже вторая книга посвящена, собственно, гностицизму, и мы видим его очень интересные концепции, касающиеся проблемы происхождения гностицизма и сущности гностицизма, и в частности, и мне кажется, что тут Хосроев прав, он указывает на то, что изначально гностицизм тесно связан с христианством. Гностицизм и христианство возникли как бы в одной точке, примерно в одно и то же время. И это дискуссионная такая идея, но опять же я к ней присоединяюсь. Он полагает, что не следует говорить о дохристианском гностицизме. Вот гностицизм возникает где-то во второй половине первого века. Ну и надо назвать имя еще одного питерского исследователя. Это филолог, коптолог Алла Ивановна Еланская, несколько лет назад, к сожалению, скончавшаяся, которая как раз пришла к изучению этих текстов от занятий коптским языком, лингвистикой, коптской филологией, и в конечном итоге она подготовила перевод ряда текстов на хамаде с такими очень тщательными комментариями. Это в основном мифологические тексты, это «Пистис София» и «Ипостась архонтов», «Происхождение мира», ну и некоторые другие тексты. Я сразу скажу, что я не ставлю себе целью сказать обо всем, назвать все имена, в особенности это касается последнего десятилетия, поэтому если я что-то не назову, я заранее прошу на меня не обижаться. Вот я бы назвал еще два имени, это представители уже следующего, более молодого поколения, нежели Трофимова и Еланская, это московский исследователь Евгения Смагина, которая, правда, в последнее время в большей степени занимается изучением манихейства, но которой также принадлежат переводы ряда текстов на хамаде, и это Витковский, который дал научный перевод Евангелия Иуды, последнего из обнаруженных
текстов, гностических текстов на коптском языке. Вот. Ну и далее я немножко, опять-таки, обратившись к первоначально заявленной теме, к герметическо-гностических студиях в нашем университете, вынужден несколько слов сказать о своей собственной работе и о некоторых основных проблемах, которыми я занимаюсь, и это и в своих напечатанных работах, и в тех семинарах, которые я веду в РГГУ. Это прежде всего проблема дискурсов. Вот что собой представляют тексты на Мухаммаде или, с другой стороны, тексты герметического корпуса. На самом деле они очень часто очень сильно отличаются. Вот, и что они такое, если мы поставим их в ряд с другими памятниками религиозной или философской мысли эпохи, скажем, с текстами Платина и других неоплатоников, или с текстами церковных, христианских церковных авторов. Ну и здесь, мне кажется, очень важна проблема ремифологизации античной культуры, античного сознания, которая начинается где-то в эпоху позднего эллинизма и потом продолжается в римское время. Это та проблематика, которой много занимался выдающийся французский исследователь герметизма и вообще по поздней античной мысли отец Фестюжьер. Вот, и вот тут мне представляется еще такое очень значительное поле исследований, что означает эта ремифологизация, чем отличается эта поздняя мифология, которая присутствует в гностических мифологических текстах от старой традиционной мифологии, и как она соотносится, скажем так, с философским дискурсом. Вот у нас ведутся такие курсы, во-первых, спецкурс, который посвящен чтению избранных гностических и герметических текстов, но это такой курс такого медленного комментированного чтения, который очень много дает. Вот у нас в рамках нашей общей программы подготовки религиоведов также читается курс по эзотерическим учениям, в рамках которого, конечно, уделяется большое внимание и античному гностицизму и герметизму. И, кроме того, у нас работает такой постоянный семинар, который посвящен, скажем так, религии в римскую эпоху, в поздней античности. Это прежде всего раннему христианству и иудаизму. Ну и в рамках этого семинара мы тоже проводим такие интересные обсуждения, в частности, и той проблематики, о которой я говорил. В частности, хочу отметить ряд докладов молодого специалиста, он, правда, выпускник МГУ, но вот активный участник нашего семинара, это Иван Мирошников, который специально вот сейчас пишет работу, посвященную Евангелию Фомы, характеристику этого памятника. Опять-таки, воззрения, которые он излагает, они могут казаться достаточно радикальными. Он вообще считает, что само понятие гностицизма, оно к настоящему времени устарело, оно отражает некоторый этап в развитии науки, скажем так, от 17 до первой половины 20 века, когда этот термин играл какую-то эвристическую роль, но он полагает, что надо говорить просто о христианстве в его
в его многообразии, о христианстве, которое невозможно сводить к ортодоксальному церковному учению. Ну вот, как мы видим, много проблем, и которыми, в частности, занимаются в нашем университете. Эти проблемы далеки от разрешения, да и я думаю, что речь идет о таких, в общем, вечных научных проблемах. Но я, наверное, на этом завершу такой свой краткий обзор. Благодарю за внимание. Пожалуйста, вопросы, Николай Аркадьевич. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста. Спасибо большое за такой подробный обзор. Но меня вот интересует следующая проблема. Насколько я помню, в конце XIX века в России занялись изучением грамматического свода. Если я не буду, по-моему, профессор Зелинский. В своем обзоре вы не упомянули его. У вас некое специальное отношение к его работам или в связи с чем? Я объясню. Я в самом начале сказал, что сейчас я уже забыл, это было, наверное, года 3 назад, да, или 4 года назад, я вот выступал здесь на конференции и специально говорил о изучении в России герметизма. И более того, этот текст опубликован, поэтому я сейчас этого не коснулся. Конечно же, это прежде всего Зелинский. Вот, и тут тоже я хочу отметить, что зарубежные коллеги, которые присутствовали на моем докладе, они, конечно, прекрасно знали это имя, но они совершенно его не воспринимали как российского исследователя, да, потому что он, скажем так, его основные труды по герметизму были опубликованы на немецком языке, в немецком научном журнале, ну а потом в 20-30-е годы он уже был профессором Варшавского университета, Тадеушем Зелинским. Ну и я объяснил, что в начале 20 века Зелинский — это один из выдающихся представителей русской науки и русской культуры, не только науки, но это ведь и такая значимая фигура в культуре Серебряного века, переводчик Софокла на русский язык. Вот, и, конечно, его подход очень важен, хотя можно говорить, сейчас я уже не буду в это вдаваться, какие-то его положения, безусловно, устарели. И точно так же я говорил, надо назвать еще одного выдающегося русского ученого, это египтолог Борис Тураев. Опять же, герметизм не был в центре его внимания, но, тем не менее, в своей монументальной монографии «Бог тот» он затронул и вот этот аспект тоже. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Если пока нет вопросов, у меня 1,5 вопроса. Меня очень заинтересовало ваше такое подробное упоминание Михаила Паснова. Я не знала, что его работу переиздали, кто ее переиздал, какое издательство, но это не столь существенно, это легко выяснить. Скажите, пожалуйста, а вот влияние Михаила Паснова вы каким-то образом ощущаете на деятельность его знаменитой и замечательной дочери Ирины Михайловны Пасновой, фактически создательницы такого второго после Имка Пресс русско-зарубежного издательства «Жизнь с Богом», «Фойе Райтайкритья». Или это совершенно разошедшееся для меня самой неожиданный этот вопрос, мне никогда не приходило в голову. Ну, сначала на первый вопрос. Я, к сожалению, сейчас не скажу издательство. Это репринт, да. А что касается второго вопроса, понимаете, в целом ведь Паснов — это такая значимая фигура, он ведь, собственно, занимался не только гностицизмом, да, его вот замечательная история церкви первого тысячелетия. Я думаю, тут надо говорить об общем таком
духовном влиянии, которое, безусловно, имело место вот именно Паснова как такого христианского мыслителя и христианского историка. Паснов как специальный исследователь гностицизма, ну, мне кажется, особенно не повлиял, мне кажется, особенно это Ирина Михайловна этот вопрос не интересовал. Спасибо. И вот второй вопрос. Вы, как-то коротко, понятно, что нет для этого времени, заговорили о Серебряном веке. И вот в этом осмыслении Серебряного века, как традиционного и сегодняшнего, какое место, с вашей точки зрения, занимается изучение библиотеки Максимилиана Волошина? Ну, я тут вот боюсь выглядеть дилетантом, потому что это все-таки это не моя тема. Вот, я специально говорил, что я буду, ну, так узко говорить об научном изучении античного гностицизма. Но для меня совершенно очевидно, что это очень важная проблематика и вообще фигура Волошина, да, ну, как одного из представителей